ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਲਐਮਸੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। Hello everyone, we're here today at LMC Brampton to discuss the healthcare crisis in Brampton and to share Jagmeet's new deal for Brampton's health services. Last year, Brampton had over 4,500 cases of hallway medicine. Thousands of people in our community went to the hospital feeling ill, injured and vulnerable. They needed immediate help and they were treated out in the hallway. How is this acceptable? We have one hospital for 600,000 people in this region. Bramptonians deserve better than long wait times and cramming into a semi-public hallway to receive treatment. I have seen healthcare crisis in my own home when my mother was diagnosed with dementia. When she fell ill, we took her to the hospital. We experienced long wait times. And when she was finally seen by the doctor, we were told that they didn't have a room for her and she would have to be treated in the hallway. And that's something we were not prepared for. While we all are out door knocking in the ridings, we hear stories from families who can't afford a dentist. We hear that people actually travel to other countries for dental care because it costs them too much in Canada. I have met mothers and fathers who can't afford their prescription drugs for their family members. This is happening right here in our community. In a country as rich as Canada, it is not acceptable that people are struggling to get the services they desperately rely on. We all want better for our families and neighbors. It is part of the reason I wanted to run for the NDP. Behind me, you can see posters for Titanic, Border, and the Late Mandy's album. They all have one thing in common, that they're all from 1997. That is the same year the Liberals first promised Canadians that they would bring in pharmacare. They failed to deliver, and 22 years later, they continue to make these empty promises. We didn't end up in this situation by accident. While Bramptonians are facing a growing healthcare crisis, Justin Trudeau and the Liberals met pharmaceutical and corporate lobbyists over 1,200 times. The Liberals, just like the Conservatives, put powerful corporate interests ahead of our city's healthcare. I hear from people in Brampton who feel abandoned by the Liberals they elected to represent them. Bramptonians don't have the health care services they desperately need. In a country like Canada, it is shameful that people are treated in hallways in our hospitals and can't afford the services they desperately need. The people elected to represent Brampton have done nothing to fix the situation. We've had 5 Liberal MPs for the last 4 years with 4 federal budgets, and yet there has been zero real investment in Brampton. The Liberals have neglected the struggles of Bramptonians, and we've seen firsthand with Premier Ford that Conservatives will cut healthcare services people need. Liberals and Conservatives can't be trusted to work for Bramptonians because they are not on your side. Before we give it off to Dr. Bajaj to give some of his personal and professional experience, I'm going to talk a little bit about our program. I'm very proud to be here with Jagmeet Singh's team Brampton. I introduced them earlier before. We're here to announce Brampton's new deal for healthcare. As you know, Navjeet Kaur, my colleague in Brampton West, she spent over 7 years working in Brampton's healthcare sector as a respiratory therapist, seeing a healthcare crisis unfold right in front of her eyes. With her years of expertise and the expertise of our team, we're proud to announce our new deal, which includes a brand new hospital,
right here in Brampton, pharmacare across Canada, universal for all, a dental care program for the 4.5 million Canadians who go without dental care, as well as a national autism strategy. On pharmacare, people every day are forced to not be able to pay for the education or pay for rather the pharmacare that they need, the medication that they need. It's very expensive. It's the second largest expense for many folks, and it's the largest expense for a lot of folks as well. Pharmacare, universal pharmacare is important because we need to make sure that the folks who need it the most are able to afford it. Our universal pharmacare program is going to cover everyone coast to coast with the pharmacare that they need. Dental care is really important as well. We see that in Canada and in Brampton in particular, many people are shortchanged with the programs that they need, and we've seen so many cuts. Our dental care program is going to cover families with incomes up to $90,000, and in Brampton, we're shortchanged over $1,000 compared to the rest of Ontario. Give my opinion on all of this. I think healthcare should be an issue in the federal elections. It's very important कि ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੇਬੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਹਾਲਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। It's embarrassing actually, right? It's embarrassing to think of the person who's being treated in the hallways rather than being in a room in a private space as such, right? For doctors, it's embarrassing as well. So we definitely need another healthcare facility in the Brampton area. Now, unfortunately, in Brampton, the number of people that we have, the powers that be think that we have enough hospital space in one hospital. But the problem is कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। Within that same population, despite having the same number of people, our people suffer from more health problems as such. So that means they need hospital care much more than other areas in the GTA area. So I do think healthcare and especially the new hospital or a second hospital should be an issue in these federal elections. As for pharmacare and dental care, I mean, we've seen people struggle to meet and make ends meet and ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ in this country, Canada, between 25 to 65 years of age, unless you have private insurance, there's a gaping hole. Gaping hole is कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ medicine ਤੁਹਾਨੂੰ cover ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ you have to depend on other sources of medications. I think pharmacare is essential, necessary, and I hope that day comes. I just want to bring the point that healthcare should be topmost, if not the topmost. It should be among the top 3 issues that we should be discussing in this federal elections. That's it. We're so happy to be joining our team Brampton here for this very important announcement today. We all know that our healthcare is in a state of crisis in our city, and it's something that the 5 Liberal MPs we elected 4 years ago haven't taken action on. Our new deal for Brampton has investment to build a second hospital right here in our city, an investment to expand healthcare to include prescription medication, vision and dental care. These are services a lot of people aren't able to afford to access. New Democrats and our leader Jagmeet Singh believes that these are services that everybody should be able to have, regardless of whether they are able to pay for it. That's why we're so excited for our offer here in Brampton. Our candidates are fighting to put healthcare on the agenda and to make sure that we get the service that our city deserves. Thank you. अपना ब्रैम्पटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ NDP ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆਊਗਾ and already we're going to introduce pharmacare, making sure no Canadian has to choose between paying their rent or their medication bill. We need to put healthcare at the top of the list right now. Brampton is struggling and we want to make sure no one is left behind. Thank you.
We're very excited to share this exciting news about our new health announcement. Not only are we going to be providing prescription drugs for all Canadians, but we're taking it one step further to also include autism coverage for all Canadians, and we're so happy to share this with Bramptonians today. Thank you so much. ਅੱਜ ਸਾਡੇ 5 ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀਜ਼ ਆਫਰ ਫॉर ਬਰੈਂਪਟਨ ਫॉर ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 5 ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਸੋ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਕੇਅਰ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ they can't afford their medicine they're in a very tough situation ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ we've seen from the liberals in 1997 ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ they've been breaking their promise since 1997 ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ put a very strong policy forward for universal farmer care ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ they're fighting hard to make Brampton better make Canada better we're going to make health care better but we need your support to do it so ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ NDP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ My name is Teresa Ye and I've been living in Brampton and I'm excited for the NDP platform about the healthcare. The reason being is because I've had to go to this hospital before. I've seen it and I've dealt with it firsthand. When I had my first son, I was suffering from postpartum anxiety, so I had to share a lot of the things that I was dealing with, not only with resident doctors, but it was in the middle of the hallway. It was difficult and they knew it was a challenge, but it was the only place for them to talk about it. And it's a little bit scary having to deal with those thoughts, and then there's strangers walking in the hallway. So I really do hope that that we are able to get a new hospital because we really need it for everybody and it's beneficial. Even with the pharmacare right now, I'm currently on mat leave, and if I didn't have pharmacare, I don't have insurance. I can't pay for it. I've looked at the costs and I can't afford it with my family, and I have 2 young children as well. So I do hope that pharmacare comes through because these are things that not only benefit my family but it benefits even my children when they grow up as well. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।